Welcome back students. This is Principles of Inheritance and Variation next video. நம்ம so far monohybrid cross வரைக்கும் பார்த்திருக்கிறோம். So we'll start with the dihybrid cross. So dihybrid cross study of Mendel. Dihybrid cross na என்ன அப்படினா it is the study of inheritance of two genes each with two alleles, and here inheritance of the genes are independent of each other. அப்படினா ஒன்னோட ஒன்று they are not dependent. இது தனியா inherit ஆகுது, அது தனியா inherit ஆகுது, but we are going to study it together when it is present in a single plant. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு dihybrid crossக்கு எக்ஸாம்பிள் seed shape ஒரு கேரக்டர். ஸோ ஒரு கேரக்டர் நம்ம ரெண்டு கேரக்டரோட இன்ஹெரிட்டன்ஸ் படிக்க போகிறோம். ஒரு கேரக்டர் வந்துட்டு சீட் ஷேப்போட டாமினன்ட் character is round seed, the shape of the seed represented by letter R, and recessive character is wrinkled seed represented by small r. இன்னொரு character, first character seed shape. So we are going to study inheritance of two genes. So ஒரு gene வந்துட்டு seed shape கான gene, இன்னொரு gene வந்துட்டு for seed color. Seed color dominant character is yellow represented by capital Y, and recessive character is going to be green represented by small y. So Mendel வந்துட்டு when he started studying அவர் எடுத்த parental characters வந்துட்டு, so parental generations pure line of dominant. So ரெண்டு கேரக்டர் எடுத்திருக்கிறோம். So it is going to be round yellow in color, and he crossed with, so this is both are going to be dominant. Let us consider this is going to be the male. இன்னொன்று வந்துட்டு pure line recessive it is going to be wrinkled green. So let us consider this as the female. So he took this flower with round yellow seeds. So plant வந்துட்டு round yellow seeds produce பண்ணும், அதை வந்துட்டு male flower அதாவது போலன் எடுத்தாரு. wrinkled green seed produce பண்ணுற plant வந்துட்டு is considered as the female. இப்போது அடுத்தது வந்துட்டு gametes formation. ஸோ gamete formationல வந்துட்டு இது R வந்துட்டு அதாவது ரவுண்ட் ஷேப் வந்துட்டு is going to separate in one gamete. அதே மாதிரி அதே gameteல ஸோ when it is going to be in the same plant, இந்த ரெண்டு கேரக்டருமே அடுத்த gameteல வரப்போகுது. ஸோ it is going to be RY. இங்கே வேறு காம்பினேஷன்ஸே வராது because all are dominant characters. Similarly here also it is going to be RY, but only thing you have to remember is இதில் வந்துட்டு they are going to be 4 in number. நான் இது எப்படி 4 numbers வருது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு we'll see when we study about the F2 generation. So when it is crossed, ஸோ இது என்ன ஃபார்மில் க்ராஸ் ஆகிட்டாலும் சரி, இந்த கிடைக்க போகிற ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹெட்டிரோசைகஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஏன்னா மேல் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட், ஃபீமேல் ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ். ஸோ இது ரெண்டும் க்ராஸ் ஆகும்போது கிடைக்க போகிற டிப்ளாய்டு செல். ஸோ பேரண்டல் ஜென்ரேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி டிப்ளாய்டு, கேமீட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹாப்ளாய்டு. இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகும்போது கிடைக்கிற F1 ஜென்ரேஷன் வந்துட்டு, so F1 generation is also going to be diploid here. So all the alleles have come. So இங்கே வந்துட்டு இங்கே 4 சாய்ஸஸ் இருக்குது, 4 gamete ஃபார்மேஷனுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, இங்கே 4 gamete ஃபார்மேஷனுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ the number of offsprings that are formed in F1 generation is going to be 16 in number. ஸோ நம்ம தனியாகவே எழுதிக்கலாம். ஸோ number of offsprings formed is equal to 16. So in the total number of offsprings la vandu we will see phenotypic and the genotypic characteristics. Phenotypic ratio la vandu nama edha consider பண்ணுவோம் அப்படினா இங்க
இது round yellow seed, this one is going to be wrinkled green. அப்போ phenotype-ல வந்துட்டு அது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் வரணும். ஸோ it is going to be round yellow to wrinkled green. So the number is going to be, total number is going to be 16, எல்லாமே round yellow, so is to 0. Similarly, genotypic ratio, ஜீனோடைப்பிக் ரேஷியோவில் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரே ஜீனோடைப் வந்துட்டு இந்த ஹெட்டரோசைகஸ் கேரக்டர் மட்டும்தான். ஸோ ஹெட்டரோசைகஸ் கேரக்டர் இஸ் தி ஒன்லி ஜீனோடைப் தட் இஸ் ஃபார்ம்ட். all the 16 are going to be heterozygous in nature. So இதுவும் வந்துட்டு 16:0. There is no other. இப்போ is/0 means there is no other genotypes possible. Only genotype வந்துட்டு இது மட்டும்தான், that is the heterozygous characteristic. So next வந்துட்டு F1 generation வந்துட்டு he selfed F1 generation. So selfing of F1 generation. So selfing of F1 அப்படின்னா F1ல நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது வந்துட்டு heterozygous characteristic. So if he has to self, he has to cross it with the plant with the same characteristic. So let us consider this is considered as the male and this is considered as the female. இப்போ gamete formation. ஸோ கேமிட் ஃபார்மேஷனில் வந்துட்டு நம்ம லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் படிச்சிருக்கோம். லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன், ஒரு ஜீனோட அலீல் வந்துட்டு வேறு எந்த ஜீனோட அலீல் கூட இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட்டில் லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு எந்த ஜீனோட அலீல் வந்துட்டு இட் கேன் கோ வித் இட் கேன் அசார்ட் வித் அலீல் ஆஃப் எனி அதர் ஜீன். ஸோ இது ஒரு ஜீன், இது இன்னொரு ஜீன், இதில் ரெண்டு அலீல்ஸ் பாசிபிள், தட் இஸ் கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் ஸ்மால் ஆர். இது வந்துட்டு வேறு எது கூட வேணாலும் அசார்ட் ஆக முடியும். மீன்ஸ் இட் கேன் திஸ் கேபிட்டல் ஆர் கேன் கோ வித் கேபிட்டல் ஒய் ஆர் ஸ்மால் ஒய். ஸோ there is one possibility like this and there is one more possibility like this also. that is இந்த கேபிட்டல் ஆர் அப்படிங்கிற அலீல், அதாவது இந்த டாமினன்ட் அலீல் வந்துட்டு இந்த சீடோட கலர் ஜீனுக்கு அலீல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கேபிட்டல் ஒய் அண்ட் ஸ்மால் ஒய். ஸோ இந்த டாமினன்ட் அலீல் கூடயும் அசார்ட் ஆக முடியும், இல்லை ரெசிசிவ் அலீல் கூடயும் அசார்ட் ஆக முடியும். அதே மாதிரி சீட் ஷேப்போட ரெசிசிவ் அலீல் வந்துட்டு சீட் கலரோட டாமினன்ட் அலீல் கூடயும் அசார்ட் ஆக முடியும், சீட் கலரோட ரெசிசிவ் அலீல் கூடயும் அசார்ட் ஆக முடியும். ஸோ 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப். இதனால தான் சொன்னேன் தேர் பி த நம்பர் ஆஃப் கேமிட்ஸ் ஃபார்ம்டு வந்துட்டு கேன் பி 4 in number. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு தேர் ஆர் கோயிங் டு பி 4 different types of alleles here. So there are going to be 4 different types of gametes. So similarly in female also there can be in the same way. So 4 different alleles would be formed. இது வந்துட்டு F2 generation ஃபார்ம் பண்ணும்போது எப்படி வந்துட்டு என்னென்ன ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம புன்னட் ஸ்கொயர் போட்டு பார்க்கலாம். ஸோ புன்னட் ஸ்கொயரில் வந்துட்டு there are going to be 4 different alleles of மேலோட 4 different alleles வந்துட்டு கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய், கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஒய், ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய் அண்ட் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய். இது வந்துட்டு மேலோட 4 different gametes. சிமிலர்லி ஃபீமேல் பிளான்ட்டோட 4 different gametes வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய், கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஒய், ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஒய், ஸ்மால் ஆர் அண்ட் ஸ்மால் ஒய். ஸோ இது மாதிரி வந்துட்டு 4 different gametes கிடைக்கும். ஸோ இது கிராஸ் ஆகும்போது நமக்கு என்னென்ன செகண்ட் ஜென்ரேஷன், அதாவது F2 ஜென்ரேஷனில் நமக்கு என்னென்ன ஃபீனோடைப்ஸ் ஜீனோடைப்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ when you write it we'll be seeing, so when you will go with each rows. So capital R capital Y, capital R capital Y, capital R and capital R, capital Y and small y. Similarly capital R, small r, capital Y, capital Y. So it goes on like this. So these will be the genotypes that are obtained. இப்போ இந்த genotypesல வந்துட்டு we'll write the phenotypic characters inside itself. For so capital R and capital R means it is going to be a round. நான் ரவுண்டுக்கு வந்துட்டு RO மட்டும் எழுதுறேன், இல்லாட்டி நமக்கு ரொம்ப கசகசன்னு இருக்கும், நமக்கு புரியாது. So capital Y means it is going to be yellow in color.
and capital R again it is going to be round. Capital Y and small y ஒரு dominant allele இருந்தாலும் அது வந்துட்டு dominant character மட்டும் தான் express பண்ணும். So it is also round yellow. Here capital R and small r, so ஒரு dominant allele இங்க இருக்கு, so it is going to be round. ரெண்டு capital Y, so ரெண்டு dominant colors இருக்கிறது alleles இருக்கிறதுனால yellow color. Similarly we'll write for all these. So these would be the phenotypes. So நான் first line எழுதி இருக்கிறது வந்துட்டு genotypes that are possible. Second line எழுதி இருக்கிறது வந்துட்டு phenotypes that are possible. So 4 different phenotypes வந்துட்டு it is possible. One is round yellow, நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். The next is going to be round green. நம்ம இந்த ஆர்டர்லயே எழுதிக்கலாம். These are going to be the 4 phenotypes actually. Round yellow, round green. The next is wrinkled yellow. The next is going to be wrinkled green. So phenotypes possible வந்துட்டு 4 phenotypes are possible. இப்போ 4 phenotypesல numbers count பண்ணிக்கலாம். So round yellow வந்துட்டு it is going to be 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So round yellow possible வந்துட்டு 9. அடுத்தது வந்துட்டு round green. இப்போ round green வந்துட்டு it is going to be 1 2 and 3. So round green is going to be 3. The next wrinkled yellow வந்துட்டு 1 2 and 3. So wrinkled yellow is 3. Wrinkled green is going to be 1. So this is going to be the phenotypic characteristic. So this is the phenotypic ratio is going to be 9:3:3:1, total making 16 offsprings with the phenotypic ratio of this number. So இது வந்துட்டு dihybrid cross ஓட F2 generation phenotypic ratio. Genotypic ratio வந்துட்டு it is little difficult to calculate, ஏன்னா நமக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ஒரு simple method சொல்கிறேன், அதை வச்சுட்டு வந்துட்டு நம்ம genotypic ratio of dihybrid cross calculate பண்ணிக்கலாம். So next is trihybrid cross. Trihybrid cross அப்படினா it is going to be the study of inheritance of 3 separate genes with their own alleles. So each are going to have 2 alleles. So there are going to be so each 2 alleles and there are going to be 3 genes together. And we'll study an example. The 3 characters studied. The first character is going to be height. Height la dominant character is tall, represented by capital T. Recessive character is dwarf, represented by small t. Second வந்துட்டு color of flower. So second characteristic is color of the flower. இதோட dominant characteristic is purple color given by capital P, and recessive characteristic is white color flower represented by small p. And third characteristic is flower position. Flower position la dominant is going to be axillary position represented by capital A, and recessive is terminal in position represented by small a. So இப்போ Mendel படிக்கும்போது he would have taken the pure line in the parental generation. So parental generation, a single plant having pure line, tall, purple, axillary flower crossed with pure line, dwarf, white and terminal flower.
So one is considered as the male and the other is considered as the female. So then அடுத்தது வந்துட்டு gametes that are formed. Gamete formationல ஒரே choice வந்துட்டு it is going to be capital T, capital P, capital A because all are going to be in pure line form. Crossed with similarly small t, small p and small a. Anna, you have to remember here there are going to be 8 possible genes. Gametes that are formed. எப்படி 8 possible gametesங்கிறது வந்துட்டு நம்ம F2 generationல clear-ஆ படிச்சுக்கலாம். இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். So this is 8 in number. Now F1 generation when it is formed, so there are 8 possible gametes in both the plants. So 8 possible gametes formation இருக்கும்போது வந்துட்டு the number of offsprings formed would be 8 into 8, 64. So all the 64 are going to be in this character, that is heterozygous character. So they are going to be 64 in number. So phenotypic ratio, all having same phenotype, that is tall, purple flowers, axillary in position. So it is going to be 64:0. No other phenotypes possible. அடுத்தது genotypic ratio. Genotypic ratioல வந்துட்டு the only genotype possible is the heterozygous genotype. No other genotype possible. So this is also 64:0. Now selfing of F1. Selfing of F1 generation, when it is done, so two plants, one considered as male and the other considered as female, when it is taken, all are going to have this genotype. So we'll see how 8 gametes are formed. We know any allele can go with any allele of the other two genes. There is no restrictions in the capital T na capital P தான் P கூட தான் போகணும், capital T na வந்துட்டு capital A கூட தான் அசார்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது. எந்த allele வேணாலும் எந்த allele கூட வேணாலும் அசார்ட் ஆக முடியும். So how 8 gametes possibility is possible? உங்களுக்கு நான் சிம்பிளாக கால்குலேட் எத்தனை ஹைப்ரிட் கிராஸ் கொடுத்தாலும் நம்ம ட்ரைஹைப்ரிட் கிராஸ் படிக்கிறோம், இந்த மாதிரி 4 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிக்கிறாங்க இல்லை 5 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னு கொடுத்து உங்களை வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் gametes ஃபார்ம்டு எழுத சொன்னாலும் ஈஸியாக எழுதுகிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொரு அலிலையும் வந்துட்டு தனித்தனி காம்பினேஷன்ஸ் போடணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we'll consider all dominant alleles. So for writing gametes, first வந்துட்டு you are going to consider all dominant alleles. So all dominant alleles அப்படின்னா the only possibility is capital T, capital P, capital A. மொத்தம் 3 alleles 3 genes இருக்கிற ரீசன்னால so first we have considered all dominant means 3 dominant. The next is 2 dominant alleles. So 2 dominant possibilities எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா it can be like this, or it can be like this, or it can be like this. So 2 dominant allelesல 3 possibilities இருக்கு. அதே மாதிரி 1 dominant allele. The next possibility வந்துட்டு ஒரே ஒரு dominant allele, மற்ற ரெண்டும் வந்துட்டு recessive allele. So it can be like this, or like this, or like this. So 1 dominant alleleக்கு வந்துட்டு possibility வந்துட்டு இந்த 3 தான் possible. அடுத்தது வந்துட்டு 0 dominant allele means all are going to be recessive alleles. So அங்கே வந்துட்டு ஒரே ஒரு possibility தான் இப்படி. So total number is going to be 8 gametes. So similarly here also the same type of 8 gametes. Gamete number is going to be 8 and gamete type is also going to be 8. இங்கே வந்துட்டு gamete number is going to be 8, gamete type is going to be only 1. இங்கே வந்துட்டு 8 different types of gametes, total number of gametesும் 8 தான். இங்கே வந்துட்டு total number of gametes 8 but number of types of gametes வந்துட்டு only 1. ஏன்னா இது pure line எல்லாமே வந்துட்டு
it is going to be either dominant or recessive. So ஒரே ஒரு type of gamete தான், ஆனால் 8 in number. இங்கே வந்துட்டு 8 number of gametes but 8 different types. So again நீங்கள் இதுக்கு வந்துட்டு 64 so 8 from a male. So this is, if this is considered as the male, similarly would be for the female also. So 8 into 8 64 offsprings possibility இருக்கு. Again நமக்கு வந்துட்டு Punnett square போட்டிங்கன்னா confuse ஆகும். So we'll just study the ratio alone. So to study the ratios, that is we'll first study the phenotypic ratio. Phenotypic ratio la vanditu we know there are going to be 64 offsprings that are formed. So for 64 offsprings formation namakku eppadi phenotypic ratio calculate பண்றது அப்படினா phenotypic ratio of monohybrid cross of F2 generation. நம்ம வந்துட்டு இங்கே F2 ஜென்ரேஷனுக்கு தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு மோனோஹைப்ரிட் கிராஸோட F2 ஜென்ரேஷனோட ஃபீனோடைபிக் ரேஷியோ. F2 ஜென்ரேஷனோட ஃபீனோடைபிக் ரேஷியோ வந்துட்டு 3:1 ஃபார் மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ். ஸோ இப்போது ஃபீனோடைபிக் ரேஷியோ ஆஃப் Trihybrid cross is going to be 3:1 into 3:1 into 3:1. இது வந்துட்டு just like that அப்படியே multiplication கிடையாது. So it is going to be, நமக்கு வந்துட்டு one more thing what we know is phenotypic ratio of dihybrid cross. இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். Dihybrid cross வந்துட்டு இதே மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னா we can write it as 3:1 into 3:1. But we know the dihybrid ratio வந்துட்டு it is going to be 9:3:3:1. இது நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. ஸோ நமக்கு வந்துட்டு சிம்பிளாக எது கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா for Trihybrid cross to calculate what we do is it is 9:3:3:1. ஏன்னா 3:1 into 3:1 வந்துட்டு 9:3:3:1 டைஹைப்ரிட்டில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ these two is going to be 9:3:3:1 into 3:1. ஸோ இந்த ரேஷியோ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். For this what we have to do is we have to first multiply 3 separately to all these. So when you multiply like this you are going to get 9 into 3. So it is going to be 27:9:9:3. You will get like this. Then multiply 1 with all these. ஸோ செப்பரேட்டாக நம்ம இது தனியாக இது கூட அதையெல்லாம் மல்டிப்ளை எல்லாம் பண்ண போகிறதில்ல, அப்படியே தனியாக தான் எழுத போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 9:3:3:1. ஸோ நம்ம இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நம்பர்ஸ் வந்துட்டு மாற்றி மாற்றி இருக்கிறதுனால வந்துட்டு we'll write it, rearrange it and write there is no other calculation done here. இது சிம்பிளாக நமக்கு இந்த ரேஷியோ கிடைக்கிறது எப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ this is going to be the phenotypic ratio of Trihybrid cross. So it is a simpler calculation. நீங்கள் இதுக்கு வேணாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். You would get 9:3:3:1 like this. நமக்கு இது ஆல்ரெடி நம்ம தெரிஞ்சதுனால வந்துட்டு நம்ம இங்கே இந்த கால்குலேஷன் போடலையே தவிர இதே மாதிரி இதுக்கும் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா you will get it. Similarly we'll calculate the genotypic ratio. Genotypic ratio. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ ஆஃப் மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ் தான் நமக்கு தெரியணும், அதுதான் பேஸ். ஸோ மோனோஹைப்ரிட் கிராஸோட ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ ஃபார் F2 ஜென்ரேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி 1:2:1. ஸோ ஃபார் dihybrid cross it is going to be 1:2:1
into 1:2:1. ஸோ நம்ம வந்துட்டு செப்பரேட்டாக வந்துட்டு ஒவ்வொன்றுக்கா வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் ஒரே லைனில் எழுதுனீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் we'll mark this, that is this 1 into all these 3. So you'll get 1:2:1. Now this 2 into these 3 again now. So it is going to be 2 into 1, 2 into 2, 2 into 1. So now this 1 into all these 3 separately. Again you are going to get 1:2:1. நீங்கள் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை ஜஸ்ட் லைக் தட் இப்படியே வேணாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ ஆஃப் டைஹைப்ரிட் கிராஸ் F2 ஜென்ரேஷன். நான் F2 ஜென்ரேஷன் சொல்லும்போது சொன்னேன் நம்ம கால்குலேஷனில் படிச்சுக்கலாம், ஏன்னா நம்ம அதில் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் புன்னட் ஸ்கொயர்லன்ட்டு. ஸோ லைக் this simple calculation we got the genotypic ratio of dihybrid cross. Similarly, genotypic ratio of trihybrid cross. So trihybrid cross ku vandittu it is going to be 1:2:1 into 1:2:1 into 1:2:1. idile this is going to be the dihybrid ratio. So dihybrid ratio namakku already theriyum, so we can write it like this. Into 1:2:1. So now what we are going to do is we are going to multiply 1 with all separately, 2 with all separately, and again 1 with all separately. So the ratio that we will get is going to be 1:2:1 is to 2:4:2 is to 1:2:1 is to, then it is going to be into 2 again, all 2 into all these numbers. So 2:4:2 is to 4:8 is to 4 is to 2:4:2 goes to, now we have completed 2, then it's going to be 1 again. 2:1 is to 2:4:2 is to 1:2:1. So it is a long ratio. இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் ரேஷியோ. நீங்கள் நம்ம எப்படி இந்த ரேஷியோவை கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா யூ கேன் bring it out this ratio. This is going to be the genotypic ratio of trihybrid cross. So this is going to be a long ratio. Just in the calculation மட்டும் எப்படின்னு ஒரு தடவை போட்டு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா then you will not forget this one. உங்களுக்கு ஈஸியும் கூட இது படிக்கிறதுக்கு. இந்த மெண்டல்ஸோட 3 laws வச்சுட்டு there are some applications, that is இதை எப்படி யூஸ் பண்ணினாங்க, வேறு பர்பஸ்க்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும், அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்டடிங் த ஜெனட்டிக்ஸ் இதுக்கு வந்துட்டு வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Applications of the Mendel's law. First application வந்துட்டு it is called as test cross. This is a cross performed to find the genotype or genotype unknown genotype of a organism. ஸோ unknown genotype, நம்மக்கிட்ட ஒரு பிளான்ட் இருக்குது, we have a set of plants or animals, அதோட ஜீனோடைப் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பிளான்ட் வந்து ஒருத்தர் கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க. இஃப் தேர் ஆஸ்கிங் யூ டு ஃபைண்ட் த ஜீனோடைப் ஆஃப் ஒன் கேரக்டர், ஒரே ஒரு கேரக்டருக்கு மட்டும் ஜீனோடைப் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க, இல்லை 2 கேரக்டருக்கு ஜீனோடைப் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு when they are giving you an unknown plant, அதோட ஜீனோடைப்பை நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதை எப்படி பண்ணுறது, that is what is called as test cross. So to perform a test cross, the unknown plant, so we'll consider a plant itself, it can be done for plant or an animal. The unknown plant வந்துட்டு unknown plant, the plant or organism, it is going to be crossed with homozygous recessive
plant. So it can be plant or animal, whatever it is. நமக்கு ஒரு ஆர்கானிசமோட ஜீனோடைப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு ஜீனுக்கான ஜீனோடைப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஜீனோட ஜீனோடைப் நமக்கு நோன் ஆர்கானிசம் நம்மக்கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும். ஸோ we are going to have a known ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ் பிளான்ட். அப்போ இந்த ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ் பிளான்ட்டை அந்த அன்னோன் பிளான்ட் கூட நம்ம க்ராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த அன்னோன் பிளான்ட்டோட ஜீனோடைப் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். we'll find how it is. ஸோ இப்போ பேரண்ட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பேரண்டல் ஜென்ரேஷன் வந்துட்டு நம்ம எது எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி அன்னோன். let us consider it is X. It is going to be crossed with homozygous recessive. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு கேரக்டரை கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம். ஸோ ஒரு கேரக்டர் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக படிக்கணுங்கிறக்காக ஹைட் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் கன்சிடர் பண்ணிங்க. நம்மகிட்ட ஒரு பிளான்ட் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. we have to know the genotype. அப்போ அந்த ஜீனோடைப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ் பிளான்ட் இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ் பிளான்ட். ஸோ திஸ் இஸ் தி திங் வாட் வி ஹேவ். இதை வந்துட்டு இந்த பிளான்ட் கூட, இந்த அன்னோன் ஜீனோடைப்போட பிளான்ட் கூட க்ராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு இந்த அன்னோனோட ஜீனோடைப் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ வாட் கேன் பி த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் எக்ஸ்? ஸோ எக்ஸோட ஜீனோடைப், இப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன, த ஜீனோடைப் ஃபார் த கேரக்டர் ஆஃப் ஹைட். நம்ம ஹைட்டுங்கிறத தான் இங்கே கேரக்டராக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இப்போது இந்த ஜீனோடைப் ஃபார் கேரக்டர் ஆஃப் ஹைட் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸில் இருக்க முடியும்? இட் கேன் பி எய்தர் ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் டால் ஆர் ஹெட்டிரோசைகஸ் டால் ஆர் ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ் ட்வார்ஃப். இப்போது இது மூணில் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் தான் இருக்க முடியும். ஸோ வாட் வுட் பி when it is crossed with a homozygous recessive plant? So let us consider the monohybrid test cross. This is done to find the genotype of the height of a plant. இப்போது நம்ம எக்ஸுக்கு வந்துட்டு 3 பாசிபிலிட்டிஸ் சொன்னோம். ஸோ we'll take this x. It can have TT. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு காம்பினேஷன். ஆர் it can have TT, இது ஒரு காம்பினேஷன். ஆர் it can have TT, இது ஒரு காம்பினேஷன். So let us consider this is going to be the male plant and this is going to be crossed with homozygous recessive which is considered as the female. So when it is crossed, what would be the result obtained? ஸோ இப்படி வந்துட்டு நம்ம 3 க்ராஸ் பண்ணுறோம். இப்போது இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம only thing what we have to remember is the ratio that is obtained, that is the phenotypic ratio that is going to be obtained. இப்போது phenotypic ratio பார்க்கும்போது வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்ப்போம், tall is to short பார்ப்போம், dwarf பார்ப்போம் இல்லையா, tall is to dwarf. இப்போ when it is homozygous dominant, heterozygous dominant or homozygous recessive, இப்படி கேரக்டர் கால்குலேட் பண்ணும்போது வந்துட்டு நமக்கு என்னென்ன ரேஷியோஸ் வருதுன்னு நமக்கு தெரியணும். இட் இஸ், நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு சொல்லிடலாம், monohybrid test cross for a single character if the unknown is going to be homozygous dominant, the ratio is going to be 4:0, and if it is going to be homozygous recessive, the ratio is going to be 0:4, and if it is going to be heterozygous, it is going to be 2:2, or we can write it also as 1:1. இதுதான் ரேஷியோ வரும் கண்டிப்பாக. மோனோஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் ஃபார் அ சிங்கிள் கேரக்டர் நம்ம படிக்கிறோம். இதை வந்துட்டு நம்ம ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ் கூட நம்ம கிராஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எக்ஸோட பாசிபிலிட்டிஸ் இது 3. அப்போது நமக்கு கிடைக்க போகிற ரேஷியோ வந்துட்டு, இஃப் சப்போஸ் யூ ஆர் கிவன் வித் அ பிளான்ட், அதுக்கு உங்களை ஜீனோடைப் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க, ஹைட்டுக்கான ஜீனோடைப், நீங்கள் ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ் கூட கிராஸ் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு வந்துட்டு ரேஷியோ வந்துட்டு 0:4, தட் இஸ் 0 டால் பிளான்ட்ஸ் 4 ஷார்ட் பிளான்ட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த எக்ஸ் பிளான்ட்டோட, அதாவது அந்த அன்னோன் பிளான்ட்டோட ஜீனோடைப் கண்டிப்பாக ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவாக தான் இருக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி ரேஷியோ அப்டைன்டு. இதை வந்துட்டு நம்ம இன்னும் கிளியராக வந்துட்டு இதை நம்ம ஒரு க்ராஸாக போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இந்த ரேஷியோ வந்துச்சுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். வில் கன்சிடர்
So this is, let us consider, so நான் இந்த ஆர்டர் நான் இதே ஆர்டர்லேயே எங்கேயும் எழுதுகிறேன். It is going to be homozygous, so this is going to be the characteristic of X crossed with homozygous recessive. So homozygous நம்ம இதை வந்துட்டு, that is the X வந்துட்டு நம்ம மேல் கேமீட்டா எடுத்து we are writing it here. Homozygous recessive வந்துட்டு female gamete consider பண்ணோம், so we are writing it here. So it is going to be like this. So tall plants வந்துட்டு ரெண்டு இருக்க போகுது, dwarf plants வந்துட்டு ரெண்டு இருக்க போகுது. So these two are going to be tall, these two are dwarf. So the ratio is going to be 2:2 or 1:1 ratio. Similarly, if we consider, if this is the plant, that is the X is going to be homozygous dominant. இது பாசிபிலிட்டி தான், நமக்கு தெரியாது, நமக்கு ரேஷியோ வச்சு மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். இது உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம போடுறது. தட் இஸ் நமக்கு இந்த ரேஷியோ எப்படி கிடைக்கிது, ஏன் நம்ம வந்துட்டு 2:2 வந்தால் வந்துட்டு ஹெட்டரோசைகஸ்னு சொல்கிறோம், 4:0 வந்தால் ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறக்கான கிளியர்னஸ்க்கு வேண்டி தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த புன்னட் ஸ்கொயர் போடுறது. ஸோ திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் as மேல் and this is considered as female. So you are going to get all tall plants. So tall plants is going to be 4, dwarf is going to be 0. So it is going to be 4:0 because tall is to dwarf nu calculate பண்றோம். Similarly, if this is X crossed with homozygous recessive, so male consider பண்ண போற X வந்துட்டு homozygous recessive, female வந்துட்டு homozygous recessive. So all are going to be dwarf plants. So this is tall, there is going to be 0, and dwarf plants there are going to be 4. So 0:4 அப்படினா the unknown plant ஓட genotype வந்துட்டு is going to be homozygous recessive. Similarly, test cross can be done for dihybrid cross also. So dihybrid test cross, when it is done in the similar way, that is it is done with homozygous recessive parent, that is one parent is going to be homozygous recessive, the other is going to be unknown, and the ratio obtained would be, if the unknown is homozygous dominant, the ratio obtained would be 16:0. And if the unknown is heterozygous in nature, then the ratio is going to be 4:4:4:4, which can be also written as 1:1:1:1. And if the unknown is going to be homozygous recessive, then the ratio is going to be 0:16. So this is for calculation of dihybrid test cross. And there is one more application which is called as back cross. Back cross, it is a cross performed to improve the character of an organism, and this is performed with homozygous dominant organism. If you are given with a plant which is going to be having its minimum characteristics, for example recessive characteristic அப்படினா அதை வந்துட்டு நம்ம dominant character மாற்ற போகிறோம், அதை தான் வந்துட்டு நம்ம improve the breed அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ improvement இந்த character வந்துட்டு recessive characterல இருக்கிறத வந்துட்டு நம்ம dominant characterக்கு மாற்றுறது தான் improve the character அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த improvement பண்ணணும் அப்படின்னா we have to cross it with a homozygous dominant organism. So we'll see what will be the percentage of improvement in the organisms.
ஸோ இப்போ கேரக்டரிஸ்டிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if the character to be improved is height. இப்போ எந்த கேரக்டரை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா எதர் ஹெட்டரோசைகஸ் இல்லாட்டி ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ் கேரக்டர் தான் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இந்த ஹெட்டரோசைகஸாக இருக்கிறத ஹோமோசைகஸ் டாமினண்ட்டாக மாற்றலாம், இல்லை ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவாக இருக்கிறத ஹெட்டரோசைகஸாக மாற்றி பின்ன லேட்டரான வந்துட்டு we can convert it into homozygous dominant. எப்படின்னா இப்போ ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவாக இருக்குது இந்த கேரக்டருக்கு, this is going to be crossed with homozygous dominant. ஏன்னா நம்ம பேக் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு we are going to cross it always with homozygous dominant organism. இப்போ இப்படி கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா there would be two plants that are with homozygous dominant character, two with the parental character that is with heterozygous character. இப்போ 50% improvement இருக்குது. இந்த 50% improvement later on again in next generation வந்துட்டு திரும்பவும் when it is continuously crossed with homozygous dominant நமக்கு வந்துட்டு the number of heterozygous character reduce ஆகிட்டு number of homozygous dominant characters increase ஆகிடும். If suppose the plant is going to be homozygous recessive, இதை வந்து நம்ம homozygous dominant கூட cross பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்க போகிற எல்லா ஆர்கானிசம் நாலு பாசிபிலிட்டிஸுமே வந்துட்டு it is going to be heterozygous tall. So there is 100% improvement. Later on இந்த பிளான்ட்டை வந்துட்டு திரும்பவும் homozygous dominant கூட cross பண்ணும்போது there would be 50% improvement and it can be repeated many times so that we get all homozygous dominant plants. இது வந்துட்டு one more application of the Mendel's inheritance, study of inheritance, monohybrid cross or dihybrid cross or inheritance oda one more application which is called as back cross. So we have seen all Mendel's law adoda applications also, monohybrid, dihybrid, trihybrid crosses adoda ratios eppadi calculate pandrathu aprom adoda rendu application back cross and test cross paathirukom. Next video la we will see the remaining part of the lesson. Thank you students. Doubt irundhuchina group la nama discuss panikalam. Thank you.